Some pork chops, anybody? Eish, kwanza kwa hii baridi. Farmer's Choice is HD's choice. Let's start with salt, black pepper, garlic. Let's go. Apply your rub generously on both sides. Lubricate your pan. Ekele hizo vitu. How many? Those you can. Oh, unatumia pan ka jiko? Bas. Alafu hapa flavor iko. Leo nimepiga 2 rounds. Smoked paprika, garlic paste, chili flakes. Ongeza ka soy sauce, ka mafuta. What else? Ketchup na kamaji. Koroga hivi. Ingiza ndani. Your pork chops, that is. I like it saucy. We're going to serve these with some wedges. Fry these till they're crispy. Hadi uone edges zimeanza turn golden brown. Season them with a mixture of salt, garlic powder, onion powder, and paprika. Hivi ndio ziuka. Steam some red cabbage sasa for that color. So tunazirudisha ama? Ni kipindi cha lala salama. So tayari nika umezichoma. Sasa hii sauce inazikeep moist. Create, innovate, elevate, and it's a wrap, ladies and gentlemen. Moment of truth, moment you've been waiting for. Sasa plate hiyo sahani. Leo hata amini yani. Hapa nikaa tuko 5-star hotel. Haya. Ni mbaya. Ni season ya baridi. Cheza na vitu kaa hizi. Cheki vile inaning'inia. Oya, nani yako nia? HD unasikiaje? Ushaisikia utamu ukashindwa kuongea. Wait for it. Uanga bad. Nasikia utamu. Utamu gani bro? Ya Farmer's Choice. Gotta love pork. Cut. Unaweza amini nikikwambia hiyo nyama yenye imeng'ara hivyo unaweza ipika na 10 minutes. Kitu safi, kitu ya 5-star standard. Come, let's cook. So nilikimbia kwanza pale Farmer's Choice Depot. Kama hakuna yenye iko karibu na wewe, unaweza kimbia wapi? Supermarket. Alright? Chukua Farmer's Choice pork loin chops. Hiyo ndio utaitisha. Fika nyumbani, tandaza pani yako ishike moto, alafu uingize hiyo pork loin chops. Kistek moja safi imenona. Mnyunyuzia chumvi na herbal mix ama chumvi na black pepper peke yake. Ukipika inajitoa mafuta na juice, kitu naturali, alright? Geuza ive both sides na 10 minutes, hata hiyo ni nyingi. Toa nyama yako imeiva. Koroga ugali yako, tandika chipo yako ama saute, and you have a 5-star meal from the comfort of your home. Now this weekend ni Valentine's. Si lazima utoboke mfuko mkienda out. Hii ni food imeweza. You can make it from the comfort of your home and enjoy na mpenzi wako, watoto wako, familia yako, courtesy of Farmer's Choice. Ziko available kwa supermarket zote Kenya na Farmer's Choice Depot. Excuse yako ni gani? Gotta love pork, man. Nimekula pesa yote ya kupeleka demi yangu this Valentine's, but thank God I can cook these beautiful lamb chops from Farmer's Choice. I had mine with honey glazed carrots and roast potatoes. Let's cook. Before seasoning, dry the chops, alafu season generously. All the spices will be in the caption. We'll let that marinate for a few hours, ama overnight. Sear the marinated chops for about 5 minutes on each side and then let them rest. Now, next part is totally optional, but I like finishing them off with a bit of butter and lemon juice. It makes all the difference. And that's about it. Dinner's ready. Wacha nione kanta samewa ama I'll be spending Valentine's alone. Bon appetit!